ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ninawikwatio kana ni watindane saa wakombelio matuku 18 muthenya olaindi ya Kenya metelete kumanya kana mauta mangali nimekwambata kana nimekuthea na indi mabikia kuthea kwa silingi omwe kwa lita wa mauta ma petro, mauta ma diesel ondumwe na mauta mata mithowolo kwambia mwendo wa sasa cia umundi nginya matuku 14 ma mwaini tuendete wa 12 ni ugocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo ni mbena natukumbanisye kwa ukumi. Alatukumbanisye ni vamwe na Monini wa Gavana Masaku Francis Mwangangi kukaya enende mango ya lauko tetheesi ya enende alama konikita ninza. Philip Kelo Arsame ulawendekethitwe kutwika mwandiki muveani wani makuthingelila mbemba cia GMO ni siukita mituki va Kenya kuitana nza. Spika wa mbunge ya Kitui Kevin Kenengo ukulia yumbe mabunge ya katima sikumu ya kinandu cha maendeleo ma ward. Na minista wa Malelo kaunti ya Masaku na Daniel Nganga kuweta kana serikali nzao ya Masaku ni seuviti mbe wa kilomita 200 cia lelu kila ward kumayali kautongo ine. Vilingi wa Mauvoo Nina ukethia na naudhocha njenito wa Robert Mutuku na keterisia mwende twalila Mauvoo wa kwanzia iya meko. Na tuyambia Mauvoo maitu kana monini wa Gavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ni wakulia ngwatanio itesi ya serikali na numango ya ulau kutetheesi ya enendi Masaku na liuwa utethio itina wa ingimo kwithiwa mekumbilitwe ninza. Mwangangi aumia hukulio kavinda kalau kosa liuwa utethio kuma kwa ikundi ya Musalaba Mutune wa kutetheesi ya enendi Masaku vala wawetakana isu ilambinye ya muno ni vamwe na ukamba wa mwala yata na masinga. Boni Mutisia ena Mauvoo. Talo munene wa enende kuma isoni kwa thunsia nthini wa Kenya hivyo ilembeta ukamba na kaundini ya Masaku maendeno vivitwa na usonzo mwaninza kumana na ukwati wa muni na kukosa chau ya muthenyani wa munthe kaundi ya Masaku ni akwataliwa utethi kuma ngwatanioni ya Sovya Mamutu wa mwane kundi ya Musalaba Mutune kana Red Cross ula ukwithonya ikiwa masukulu kwa thkanyo ma kaundi no na lama endena uvinyi wakana kuthinywa ni thina uwanza na ywa. All millers we contributed unga to headquarters of Red Cross, which are supposed to contribute to various counties which were affected. So I was one of them. I also pushed them, give my share to my county. So since Saturday we are distributed about 12 schools. So the remaining 5 schools we are brought here, which now the county government will now distribute to that 5 schools. So we are here, share the problems. This is not a problem mine or him or somebody. It is now for everybody. We have to help the needy people. Munini wa Gavana wa kaundini ya Masaku na kinwa weta no utethio musio kwi enendi indi kwitha utavikia utalo munene wa enendi vena vata vakaendea na unenga na utethio kwi andu ala vinyiye kwikithia kana vaimwe enendi onomona sithae wake kana kuendea na uvinyika o ila kwinangi matonya utethia ala vinyiye uwe wawe legusuti mwenu kuu nitiendae kaingi appeal otonu Gavana waitu wethe twajika onataeka no we ungamite ba embo ayasia tutethewe ndu itienda ndenda mundu wake umwe akwaninza kana iza kuumea beyond nondu wa mathina manza ku tuitungia Kenya Millers Association muvea munene na partners more Kenya Red Cross Society this region not we cannot appeal again to the Masaku tiko sio munini wa Gavana nwanenganenga kanyo isu ila mbine va kaundini ya Masaku kivukile mbunge cha mwala yata ondumwe na masinga vala wethi waendekethia makundi maki enekana ngwatanio kivathukanyo kuma kaundini na Masaku na ingi sianza kulikila na kuendea na kuetelewa utethio. Gavana nandumite na kuna vite na Mavoko. This informal settlement ni ngana leo na dinangana pole ni kuwezekana areas bingi katika kaunti ya ito masinga ya Tamwala, Kalama, Mavoko kwena thina
last week kana collapse itaanza gaba nambe watu na hii I think moduli kana itwa no naingia school na kuyata na out of curiosity amwana this serikali yake amwalike school nandu imeendo tethio nondo wa mwanao no wikuo na ninza hii kuko tende na ukulia at least mututethesie muno masirikala mekateka county yetu na even beyond yo kumbere na government organizations ni companies kana ndo mola ti lazima zimbe ne company no nimbe neo na kendo no tedia ngau ya school wemwe kana ile kana itatu leo please come forward. Amwe makundi kana atongoela metongoesie unyaicha na unengani wali uo utethio kwi NND nimelesekana no gwitika kio kila kithitwe kineno na tongo ina NND sio ni kivathukanyo na no nginya liu kethwa winengano na muno maskulu ni kulamanyiwa maende na uthinika muno. Na twina ngwatanio na Kenya Association of Millers ni twitikie wito ula tune una apilile na mekiwe ni wa county governor undu ni wakuka pamwe na kutethia ni cianika na withi yetu atethia ciala maitu menansa na undu nusu itwithi wetu tona kukwata leu ula tunambiye ku distribute wathanda tu twanengana 8 bells cia leu na 800 kilograms cia mboso. Mwangangi ni wende na uthingirila kana ethiwa maskulu maende na unengwe liuwa utethio ni watonye kama undu make somo makaende na utambaika na mamanywa kuvikia na umwa maskulu na siko nthuku kuende na ukuseo isioni sia nduane na kutunga maundu netina kumaanisha maundu timaseo twaema kutethia ciana isi itu nisiuma maskulu ungei wako ya nduane no kuongeleka mawauta ukimwikathala no kuongeleka na by the time I know the team gonna very weak population ila it will affect even socio-economic status ya ndeno yaito. Kuma wa kaundini ya Masaku Mutongo TV nyeneta waboni mutesia kungi ni kana mwandiki mwolote mubeani wa uimi ukaba wa memea na mbanda Philip Kelo Arsame ni wathingilila mayesa utungwa itinansikayoni sia kuthukumithia uimi wa mbemba sia matukwa sia GMO aiweta ini sio siisa kuthethe sia kukitana nanza na ngalama ya yiwilu ya maliu aina na kavindani kala wavikambe wanza mayambunge ya uimi ungua mwene kivila wayo Dr. John Mutunga Arsame ingi ni wathingilila kana ni vinda yu enendi mambisie kwivundisia na kumanyia uimi wa kunyithia vandu va kwikarasia mbua kila ivinda. Benjamin Mwaka nukuelesea. Uimi ni kitu kinene nthini wa serikali ya President William Ruto na kilovanie ukitumia kutangia thina mukuli wa munaonza na ngalama ulua mikalile thina muthino ambe wa kuthima minister hatinika mivyani kuthukanyo ya serikali ula wolotetwe kutethesia muvyaoimi ukavani wa mwiana na mbanda ya mimea Philip Kelo Arsame niwathingilila serikali ya Kenya Kwanza iliza usiogeti na muvangoni wake wa kuthukumithia uimi wa mbemba cia matuku asia GMO aiweta ukunikili ni wikitwe wa kweanya kuonanya uimi uu uyingwa muisio kwa enenthio na vanini. Advised by scientists to the former president Uhuru Muigai Kenyatta, he banned GMO in this country. Now your new employer has lifted that ban. Yes. But here you are telling us about food safety, all that. What are you going to tell him today? I want to say that the issue of GMO was wrongly handled in 2012 by the then Health Minister, Mrs. Beth Mugo. It was a misleading policy to ban GMO at that time. One reason, first, is that as a country, Kenya is a signatory to the use of GMO foods, or BT maize and these other things. Arsame havikire mbewanza mambunge ya maundu mawe miungua mwene kivila Dr. John Mutunga nuwathingilila ni kindu cha kumacha kuona makundi amwe halama tetheka uimine yu nimo mekukita nzia ya matuko haya uimi na ila waweta yukwithwa vitethesia kuvetanga ngalama yulu ya kuwandawa sia mimea
mbolea na itina inge cia wimi ila itumikaga mimeani ya kitene ila iko matukwa. Some of these misleading reports are being perpetuated by multinationals which are selling pesticides to people. And you know, when you use BT maize, it is pest resistant. If a farmer grows BT maize, he will have less cost. He will not visit the pesticide shops from time to time. And so these multinationals, which have lost, they are the ones which are perpetuating these funny reports that BT is bad food. Inge nwata vya yumbeka na molwe ni zilia serikali kutungia maundu wa mpesa si mwana sia kuola madhoa mama leu tamitu ya kuwe ya ngima vula weta kusongo unambe noka na kusia leu mwingi wakuyana mvyao imiwe mkwata niona mivya ingi tawake uo na nde ilanumo yidhu kumidia mwamulo wa President William Ruto wa kunenga mbolea kuinza masilanga isione mbinge sia nde hayuweta UIMI ni maile kwevundi sia wimi wa kunidhya vandu ba kuikwata sia mbwele o yu itekwo. Will this issue of the fertilizer, will it be sustainable? Is it something that we can now bank on and say that it's a good model that we can use so that we can project that in the near future we're going to have more production of food and all that? The President has assured Kenyans of food security by availing 100 dams to Kenyans and ensure that 1.4 million acres of land has been put under irrigation in the next 3 years. One of the things I will be doing is to ensure that we have changed the mindset of Kenyans from rains to water. The issue of subsidy is not sustainable. It is very expensive. Yes, maybe those people who tried to do that wanted to get Kenyans out of a crisis. Raymond Vicky Ojwang Omolo na okavindane kauna ke hula wolote to kuchweka mwandiki mutene kamu vya no sese wandini Raymond Omolo no aikirisia hayumbe kana ni wendi wa President William Ruto mevya yonde serikali kuthukuma kwa theu na umelu aiweto sesei uyedhiwa uitwa iwe kwa kithoi tavau itinane. Mr. Omolo, would you look at all these Kenyans who are wondering and give them the commitment that looks indeed can be deceptive and that probably you're up to the task? While at it all, then there is a rule of law that we must abide by the rule of law, and of course the regulations as established by the house that you represent yourselves. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumavaa musino ilovi nyanetwa Benjamin Mwaka. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ni wathuthia ayumbe mambunge ya kati mavikiye kusukuma kinandu cha maendeleo ma ward ni kana kwa ilia maendeleo isione cia ndwani ainena sokoni wangu utani mwingi umilo kana ya udhuloni wa sura cha thini kimwe kila hivikite na amwe mama mbunge isi ya Kitui. Kinengo ingi ni wathana kuthukuma mwamba na governor wa Kitui Julius Malombe ikana nendi ma Kitui makwate maendeleo. Onene ya kiathini kima sokoni wangu utani mwingi udhuloni wa sua. Spika wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo katisia ni wa makuli ya yumbe mabunge nene mavikie kusukumisa kinando kia MCA kana World Development Fund. Wanyu munedi ya wakwede CDF ni hivi tuansia tuenda katika msadosu wenyu wa CDF mweke World Development Fund ikuiza kuivya nila wimbize mnakuwa mbunge to yu mwere na ivasha yu kevya wabingiza kwa wewe aneka tana kana maloki kanando na kuwakilisha tuenda wize kuivya MCA monze ni makwata World Development Fund. So please mheshimiwa CNN mwitetea mazenda makona kuitetea makwata Oversight Fund make sure MCA pia ni makwata World Development Fund. Kinengo ingine wakadhi ya memba mabunge iya kueleza kana mena ngwacha ni unawendi waku muthukuma mwenenzi azini mubya muno nundu wa kutwete ndongo inzi okula mbunge nyendo nyakwazekana andu eshimiwa mebano matongozi major leader mheshimiwa Anthony Musyoka Neema, mheshimiwa Dagara, mheshimiwa Immaculate Wanzana Fred of course yebo na nambunge Monze na mheshimiwa wenyu Stephen Katana nendo kuya ula wendo
no na tumia no na ula wendo kwenda kwata na tumuthukumenesa ni wendo mwingi muno ngozi ni mubea heshimiwa ikutha ninyi mwandikithisie speaker wenyu wa mbunge twasia wonu wa UDA wonu wa Wiper wonu wa Jubilee ile twasia ithionze tu MCA na twasia one ni musakwe one molote ikutha kile MCA umeitha na kure mwe ile tukumana ngwata no Ochauni waelesekana utongoi wa bunge ya kaunti ni weyoveta kavyukule kuthukuma mwamba na uvongo wa executive utongo iso ni wa Gavana Julius Makao Malombe na kuikithia kana vainethe wangusanio ni kenda mwenenzi avikie kutetheka ithi twamwite ta mbunge ya Kitui tuthukuma nesa na Gavana tutethia andu maitu na twa Gavana tukwate koko tuthukuma andu maitu ithi tukwenda nduthi tukwenda kaona Gavana na akana atuiye na kwenda kauna itu mutongoi wa ala ingi bungeni na ula ingi ni MCA wa wodi ya Migwani Harrison Maluke na akionene kiathinikie ni wakwata ndeto cia speaker Mbaukana mwata yumbe ma county ni mayumite kukwatana nikienda kumuthukuma mwenenzi kabano na ngwatano tutakwenda manya primasi ya masiva bikwitha tunaisie twenda kwa na mbunge wonzara tunaendie katika county assembly ya Kitui tutetheze Gavana witu wira tumuthukume wira tunyibe tumuthukume usuni wo yala muna tunyibe na toise twenda kwa na ithionze na nito kutumi frida gilo twalikie cha thini kino twaise no tukie tomo witu na ngumutabia kana nituthukuma twiba mwe nikenda mbaitu anuma ngutani anuma mwingi west na anuma kaunti itu ya Kitui mwe mwabikie kutetheka kuune ndo mkule kwa ndaya ithi tatongoi ende kutubo yange yatunenge binyano kumbau no tunenge uno manyi ikenda tutamuthukumenesa na keleta muna tunengie muthengi ntangara nake ni MCA wa Tharaka na ule wa kule mbai ya mukamba yende kwithwa na ngwachanio nikenda usakuwa ni munene ukite mbai ikethiwa serikalini kabla ya kuwa kiongozi ama kuwa na chama hii na chama ile zote ni Wakamba na kwa hivyo kama jamii ya Wakamba lazima tukue na mwelekeo wetu tukiungana na zile jamii zingine nchini Kenya. Kama hatutakuwa na muungano ama hatutaungana kama jamii tutakuwa tunaona jamii zingine zikiendelea lakini sisi tunafanya nini? Tunaachwa nyuma. Katika kura zilizopita kidogo jamii yetu wa Wakamba haikuwa na kiongozi ambaye aliingia kwa debe kama rais. Na kwa hivyo ndio maana tulitapatapa, mara unasikia UDA, mara unasikia nini, vyama vingi viko. Lakini 2027 hii jamii naamini tutajipanga vizuri. Mtajipanga? Tunajipanga vizuri. Unajua msipojipanga kama jamii ama tusipojipanga kama jamii tutapangwa na wale wengine. Kuma vangu tani mwingi wa dhiloni wasuwa kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni Lina Musangi Muvea Lina Musangi kuma mwingi tuisonga na mbele kana serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvea wa Ukui na Malelo kuvikia unit mete na kusevya kilomita mbe wa miongo elisi ya Malelo kila wodi ungwa wa ilungu ya methenya mihudho ya utongo imweo uwo mbulwa ni minisa muveani wa Ukui na Malelo va kaunti ya Masako na Daniel Nganga ulandhini wa oneni wake na Vilingi Wa Mauvoo wa elesia kana nukwitha hailunga maundu ma Ukui Masako kwa kwikithia kana Malelo onthe ala maisioni isianduani ni mailua mwandikwito Daniel Mwangala ena livoti mithenya mivuthu itina wa minista muveani wa Ukui na waki wa Malelo na Daniel Nganga kuithwa kithitu. I, Nathaniel Nganga Reuben, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya, so help me God. Yu minister ni wathanaka na serikali ya kaunti ya Masako ungua walaniola inambisi wa waki wa Malelo ungua mithenya ya na yimwe ni minite kutema Malelo be wa kilomita miongo kila ward wala yu ward sionthe si miongo na va kaunti ya Masako siende na ukusia utemiosu wa Malelo o yetu minite mwayumwe na nisu almost 50 days kuma program isu ya launjiwa wa monyo ya tuwe na kadhiyani na nenda kuripoti kwa raia mama sako kana ward sionde sie miongwena ninde Malelo ini bakela ward kilomita miongwele bikia omundi na kubikia bau ni tutomende kilomita mbe wa maana nyanya ndene wa kaunti ya Masako tuka grade kila ward lelo sita temwa kuma ndiombwa ninde mayu lelo igatamwa nesa igethia nisio bituka
ila ingeji tuwezi endometrika siya idea ugeze kwezi ukuini wetha wendenesa ingi minister ni wathana kana nukwendeea na kwikithikana ni wamina milati ile na mbililio ni serikali mbituku na kwema uthela undumu na kwambililia ingi kuya isioni cia ndwani na vaa musini wa Masaku undumwe na tauni ingi ila siva kauntini ino hiyo nanga kipaumbele pia malelo maram atima compact itimeka maram nesa kiwango leya ile ya elite atima kina na rola uweze kuja ni maaluma na imekana kwa vandu bebinda yani netio tikungamia bia mubango wako ya malelo maitu lami netiende na usobya mubango nikaenda tamina kwetekelana ndikautangasi andu maitu kila kingi nasie netio dio dokomana kwa bakuve muno na serikali wa ilobi otondo gavana widwe thetu atielesia tikwatia na lelo na serikali wa ilobi shirika sia Kenya Urban Roads Authority kura kera na Kenha nitio dokomana mukwa bakuve nikenda malelo ala maitu manene maile kwa meki yelami andale ku lobby resources kana kudi kwe banye kenda tukwate mbesa ila zile kuka kwa malelo sulami nitio zi kwa tele mustali wambe ingi kukonia nguusanisyo ila siithitwo yulu wa ukui balangali cia kuma nza wa kaunti ino siithitwo siuka ukuania va kauntini no watena walini musio Nathaniel Nganga ni waelesekana nukwitha ndathini kia thino su undu vailite na kutwaisya unenania na ungami ma maundu ma ukui va kauntini ya Masaku nikienda kwikithekana ni vethiwa na wiwano na maundu ma ukui kulungwa kinene na ngusanisyo ndio chenda na nengo ikunenga ne mwelekeo matuko mabuthu mokite andu ndala makuna ukui Masaku iwanza ne situ maususie mabalua kenda tetesi edani metoka ya sako fulani nezi anata ekuwa saasi anata yungamela aba na kanane meet the requirements sio ndesia NTSA ndiko ndakweza kuegwa metoka yitu yo meti la ya maitu nondo akoze ya mundu nondo kidwa likalelo atena mathangu ala mailite keyokui no na mevuthu vala minister manaethiwe kithitu na kulika maofisi na kwambililia wia nikenda kutethianisya na mwandu wa vinyendeti gukithekana ni wavikia maundu ala unathana kwa enenthi mevo kwa ilia maundu maleu na ingi kusobya malelu na kwikithekana ni kwethiwa na kiu cha kuyana na ingi kulunga maundu ma masomo. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kuva ofisini wa maundu ma ukui kauntini ya Masaku. Hindi tikwate kana ekalima kaunti ya Masaku ni makusite kilomita isu miongweli thini wa kila ward itemetwe ni serikali zao twambothi mwabanini tusiokezeti na mauvombe musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza.
we ni withito withino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthenia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingime na machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiana na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthena wahingi no makulisi mukusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Nina udho chengi tuendeye na kumanithia atanithia lama twa yasevya lasio ivandani lasi ute wa lelu munene wa kuma Mombasa kuthilovi sokoni wa Mutito Andei ulawi kibwezi kaunti ya Makueni nimenda gavana wa kaunti Sumutula Kilonzo Junior kulikilila na kumamanthia usungio mwithianu kukonia itambia ya kuvetangwa kisioni ki kila methitwe maithukumia kwa ivinda yasa mainena sokoni wa Mutito Andei matongo iwe ni mwene kivila wa soko usu Simon Swale Makumi ranithia ala mananengiwe notice ya kuthama leluni onde ni wailungia mithenya 14 ni serikali wa Makueni kuislamu vya witheka na uvangi wa masoko ni maweta mayesa kuthama vatena muvango mwailu wa vala meuthamia mwandu kitokeni mulinge ena mauvo up ni notice ya matukwana mamwe uwe 11 hila tandithia maivanda alamate ya otewa lelo munene wa kuma Mombasa kuthilovi sokoni wa Mutito Andei na matuani na mukao umu munene ula mwene ukwenda mathame mananengiwe ni serikali wa kaunti ya Makueni kwesilamu vya witheka na uvangi wa masoko nthini wa notice iya tandithia amaine wa mithenya 14 kuma matuko ana kuthama vamwe na ivanda sio na kutoa isevya sala sio isio ni kivothokanyo itambela yende kukilevyo vikati wa tandithia ana alamu momethite vakwa mbewa miaka 10 na methite maiva koti kwa serikali wa Makueni vataingwa kutea. Tumekuwa tukifanya biashara katika hii barabara. Wasafiri wanatoka Mombasa, wanaenda Nairobi, wanapitia hapa tunawauzia vitu. Sasa tumepata notice ya kwamba tutoke hapa. Atuambiwe tunatoka tuende wapi na sisi tuko katika sehemu ile ambao ni ya Kena. Na hapa tumechukua maloni, tumechukua ndio tunasomeshia watoto wetu, ndio tunategemea kila kitu. Atandithia ama yoneka kulena na itumi nena ile nenganito notisini ene serikali wa Makueni nikana matone kuthama kati wa itumi 5 ile wetu tone serikali wa Makueni vekela kiwetekana taivanda taisi vya sala umu munene wa mukawa ula methite matowani ene woko ambewa miaka 10 na wengi kunenga ivuso kwa soko wa Mutito Andei kuvangwa. Fiscal planner wanasema ya kwamba hizi vioski sitolewe hapa, ili hali hao watu wamekuwa hapa zaidi ya miaka 40. Kisa ni kwamba kuna tajiri anasema ya kwamba amezuiwa na hawa watu, amekuwa akiishi na hawa watu zaidi ya miaka 30 na ili hali kwake ndiye amepanda ndao kubwa hapa, ndiye ameweka ukuta, kuna fenzi ya ndao mara 3 hapa na ukuta, ikawa ya kwamba hoteli yake haiwezi kuonekana. Leo hii anasema ni hizi vibanda ziko katika national government kwa idara ya Kena. Atandithia ama iwatatameo kwato kuna munene wa kiukwati hedhe wa serikali ya Makueni ni kuose tambia kumakimi ivanda ila siethito simo kwati wa atandithia awa kungamia mavata moma kila muthenya na ongi kusomethia. Nilikuja hapa 08 nikasomesha mtoto mpaka akafika form 4, saa hii ameenda university na nimechukua loan ya 60k ndio nimsomeshe nilipe na hiyo kibanda. Saa hii tunaambiwa tuende, sijui pa kwenda. Pia mimi niko na watoto wengine, sio huyo mmoja. Nataka nilipe hiyo loan, nafukuzwa, sijui naenda wapi. Mimi nimechanganyikiwa. Niko na miaka 10 hapa Mutito Andei na niko na kibanda hapa. Nasikia tukiambiwa tutuvomoe hiyo kibanda, tutapeleka wapi? Saa hii tuko na njaa, hali imekuwa ngumu. Niko na watoto wanahitaji school fees.
Mpaka saa hii niko na mtoto kwa nyumba. Nimeenda huko shule nikafukuzwa sababu ya school fees. Sasa nataka niambiwe nikiondoa hiyo kibanda napeleka wapi? Mwene kivelo wa soko owa mtoto wa Ndei Simon Swale Makumi aenda governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kulikela katena kuwete usungio yolo wake haiweta mayesa kuthama ethe wava yutikala no mwailu wesa kiwiki wa waondo mekudhukuma maumaki sioneki. Kama ni kuondolewa hapa, hao watu wangu waonyesho wataenda wapi, na serikali iseme ni kwa nini ilikuwa inachukua ushuru kwa hizi vibanda kwa miaka 10. Kama walijua ya kwamba hizi vibanda hazistahili, wangekomesha kuchukua ushuru. Kwa hivyo ninataka serikali ya lands ya Makueni, idara ya lands ifanye mahesabu ya hizi vibanda zote, kwa sababu zimelipa ushuru zaidi ya miaka 10, warudishiwe pesa zao, kwa sababu ni ulaghai. Hawezi na kama ni kutoa hizi vibanda hapa, hizi vibanda zianze kutolewa kutoka Malili mpaka Mtito wa Ndei, iwe ndio station ya mwisho kutoa vibanda. Soko wa Mtito wa Ndei ni kati wa soko kautasia kaunti ya Makueni ila tandithia meki ita ivanda sio sia kutea utewa lelo mneno wa kuma Mombasa kuthilovi. Soko ingesi ila sia Kinambo, Makindu, Hemali, Sultan na Salama. Delivoti ya Mutongo TV kuma Mtito wa Ndei ni kaunti ya Makueni nyeneto wa Ken Mulinge. Mauvoo makumacha ni kana siko siasiana kunyamawa kaunti ya Mombasa siwetwa kwithiwa mbe wa siko mana nyanya lilivoti itwe kaunti ni isu miaka ni lemi vitu sivo sia kuvukwa kwa twana twatu visi na twilitu na si makaema kukwati ya siana sio. Director wa Mivai kaunti ya Mombasa Esther Igolo yaweta kana siko hii sikinyite muno sub kaunti ya Kisauni na Nyali na ila sio dhothe twe vanene ni ucha kana si kulia kukwati ya siana sio. Mwandu kitoa Jelina Muse nukuelesha mbiange. Kati wa siko ngili umwe na maana kenda na ila ilivoti ito kaunti ya Mombasa kwa kilungu cha miaka ili siko maana nyanya nisia weto kwithiwa nesi asiana kunyamaso kwa kuvuchwa kutiwa ni asei kana kunyamaso kwanzi ya kivadhukanyo na ingi asei imo kulea kuikwati wataundu director wa Mivai kaunti ya Mombasa Esther Igolo ukuelesya. Kulingana na takwimu ambazo tuko nazo kama kaunti, kati ya visa 1900 ambazo zimeripotiwa katika miaka miwili iliyopita, karibia 800 zinahusu watoto na ni visa tofauti vya unyanyasaji, ikiwemo maneno ya ulawiti, ikiwemo maneno ya ubakaji na visa vingine ambavyo vinahusiana na dhulma za watoto, wengine kuachwa na wazazi bila kuangaliwa kwa njia yoyote, ama wengine kutumika vibaya, haswa kutumika kingono ama kutumika katika kazi zingine ambazo ni za kudhalilisha. Engine walesekana siko ini sikinyete muno sub county ya Kisauni na Nyali vala sio dhothe eto vanene ni ucha na asei kulekelelea siana sio ona au yovani wa watakana ndini wa sub county ya Mvita na Likoni siko isi eto vanene ni kilekelelea cha enenthi kulea kutoa livoti kavindani kala siana siya kuatikana sienya mawe kwanzia kivadhukanyo. Sehemu za Kisauni, Nyali ambako huko ndio visa viko sana vya dhulma za watoto. Unapata kwamba changamoto ziko katika hiyo area, unapata ni aidha umaskini ama watoto kutelekezwa. Wazazi hawafuatilii sana watoto, so mtoto anaachwa kwa nyumba, labda katika ile hali ya mzazi kwenda kutafuta anaacha mtoto kwa nyumba, hamshughulikii. Sasa mtoto ana uhuru wa kutoka kwenda kucheza mbali bila kufuatiliwa na mtu yoyote. And you know children are children, they need protection and care. Kwa hiyo ina maana kwamba lazima awe na mtu wa kumwangalia mara kwa mara. Lakini sasa tukija katika baadhi ya vitu ambavyo vinafanya hizo cases zinakuja juu sana. Kwanza kabisa nitatoa mfano wa eneo la Likoni na Mvita. Changamoto kubwa ambayo iko katika hizo area mbili ni kwamba watu hawajitoi kuzungumza kwanza. Pili, watu wanafanya maelewano sana nyumbani. Uo kakavindani kala serikali ya kaunti ya Mombasa ya kuatiania na muvia wa asiana ovamu na koti wa asiana watu nonoko kudhuthi asiana ovamu na asiai kuatiania na mutalatila imbi wa asiana kana Children's Act 2022. Na kama koti CUC ya Tononoka tumepangia mambo mengi. Vile mnajua kuna new act ya watoto ambayo ni Children's Act 2022. Hiyo tumepangia kuhamasisha watoto na pia umma kuhusu ni nini mapya ambayo imeletwa
katika hiyo sheria. Pia tumepangia kufanya kuharakisha kesi zote za watoto ambazo zimefailiwa katika koti hii, na tumepangia kusisikiza kwa haraka iwezekanavyo. Uhamasisho haiko sana, ndio maana kama Tononoka CUC tuliamua tuhamasishe umma waweze kujua ni nini inaendelea, wajue sheria za watoto ni nini zimeletwa, nini mpya, nini ilikuwa, na pia waelewe tu hawa watoto ni watu vulnerable na haki zao pia ni kama haki za, yani nasema child rights ni kama human rights. Kila mtu anafaa kujua hivyo. Ona auyo vani mavikia kuvingwa mwai wa uthukumi kwisiana kana service month iseso ila yambiswe ituku yimo mwaini u na ila ivaneto kuthela matuku 30 mwaini u. Kunao sheria sasa ya Children Act 2022 ambayo ilibuniwa mwezi wa 7 ambayo sasa take over from hiyo Children Act 2001. So in summary, mambo mengi katika ile sheria 2001 bado yamebaki, lakini imekuja kuongezea mambo kadhaa na pia ku clarify zile areas ambazo labda zilikuwa na utata. Lakini cha muhimu chenye lazima tukumbuke ni ya kuwa hii sheria imekuja kutilia mkazo ile kipengele 53 ama article 53 ya katiba ambayo inazingatia masuala ya haki ya watoto. Ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Minister Muveani wosesei wandini Professor Kithure Kindiki ni wombula kana muvea wake ni wikite wala ni omusio wa kukitana na ungei wa indo omamai na ungei ula wende yokusi wa misini kuthukanio ya nthi ya Kenya wivo musi wa Ilovi. Kindiki ni waweta kana yu meithiwa maitwa isia musako kulanza ngilithi sivithite ni kana ikomanwe na miao walaingi waleana na mauvoo makana maofisa ma polisi mena mukomo atio ni maendeye na kunena nisia ndivisio. Ladies and gentlemen of the press, thank you for coming on such a short notice. Waziri is going to address you shortly. Thank you. We are ready? We are rolling out an unprecedented response against criminals, and we are going to go to their hideouts. We will look for the criminals and do to them what the law says we do to criminals, in accordance with the law of our country and all other applicable international laws. We have information where they have been retreating to. We know the challenges that have been associated in the past in getting to them. We want to make it clear as government that we are coming to dismantle not only the criminals themselves, but also to bring down the entire chain that has been the cattle or livestock rustling industry. In the last few weeks, these marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We have heard them. These criminals want us to believe that they have the wherewithal, the sophistication, and the endurance to withstand the lawful response of the government on crime, especially organized crimes and crimes bordering on crimes against humanity. We are coming for you, effective immediately, and the response will be sustained until we set free our country from the fangs of bandits, criminals, murderers, and profiteers of bloodshed. We have witnessed increasing criminal activity within the city of Nairobi. A small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys
who have dared the government and want to tell us that they can take over the city and make it a city of crime, we have also heard you, and therefore we are coming, effective immediately. Kungi ni kana maofisa ma polisi alama itumitwe kuikithia kana munomuka umwe wa umo wa nthi cia Asia ni wakuthwa kuma musi wake ula wikalite kwa ilungu ya miaka 60 kisioni cha John kaunti ya Mombasa ni malasimika kusemba na kukia itina wa nthi kumokililia uthatu mailiana na itambe yu nthi ayu ni mamwenda inspector munene wa polisi Jafeth Kome osema tambia maofisa ma polisi alama ithitwa maitumiwa kunyamasia nthi a maumo wa nthi cia Asia. Ovualama kwa tombau ni senator wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki aiweta siko hithi nisiongelekete muno kaunti ya Mombasa Nairobi. Angelina Mose no kuelezea. Senator wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki no alesya kana siko cia muthemba ucia kwenda kunguthula nthi kuma mawikoloni mo sikinyete muno va kaunti ya Mombasa Nairobi. Judgment is there. This is the judgment, and the other parties have appealed the judgment. They have filed an appeal in the Court of Appeal to contest this judgment. So what happened today, they came up with a court order from the Chief Magistrate's Court. This judgment is the judgment of the High Court, which is superior to the Chief Magistrate's Court. So today they came with an order from the Chief Magistrate's Court, which says that she's supposed to be, the defendant who is Shenaz Hussein Ajiladha is supposed to be evicted from this same property. Ni walesekana nyumba isu yithitwo yina ngusanisyo vala yavikiye kutewa na indi alama kwenda kumuthula mwaitu ukuma nyumbani isu mavikiye kuthache kwani kotini mwaka wa 2008 maimwenda Shenaza vikiye kuma nyumbani isu vala wavikiye kusinda ikwani na kuendeka aende na kuikala nyumbani isu. This property belonged to her late father, and the uncle sold it to a company called First Button. And then First Button sold it to somebody called Salim Haji and Bilkis, his wife. So they filed a case in 2008 seeking an order to evict her from the house. This case was filed in the High Court, and the High Court last year gave judgment in her favor that this property now belongs to Shenaz and the sister. Faki no elesekana Zakari Baraza na ula unaenda kumuthula mwaitu uwa miaka 30 kuma musini kwake Ganjoni na ula ni mwaitu Shenaz Hussein nuna vikiye kuikiwambini ni mauvisa ma polisi memwamba na nthi vala ikwani yake inathakisyo kotini. Faki yawetakana ni makuviki ya kuyatia. Salim Haji Isaac and Bilkis are also parties to this case, where they were the 4th and the 5th defendants. They gave evidence in this case on how they acquired the property, and the court disregarded their evidence and declared that this property belongs to Shenaz. So we are surprised with this court order, which was issued by the Chief Magistrate Court. And the order is dated 13th of November 2020. It's now almost 2 years from the date this order was issued. It has never been served on Shenaz. It has never been served on her lawyers. So when we came here, we showed the police, because they came with a policeman. We showed the police the High Court judgment. The police wanted to disregard it, but we applied a lot of pressure on the police, and we made sure that when we said that we are calling the press, they decided to run away. Kavindani kama mwaitu Shenaz Hussein wavikia kuona ni mavalua asu na alama kuona ni kananiwa mwene nyumba isu ayalesia undu mavisa asu mavolisi mana avikia na kumuma alilia mehiyo ya kenda hata namba kuitanwa ni NND. Forcing me to come out from the house, you see. Yeah? I was just shocked about it. When they told me they're evicting the house, I was just shocked because I didn't have any notice or anything. And this auctioneer was just forcing me to break the house. If I will not follow their instruction, they're going to break my house. Which one I'm staying upstairs, you see. I said, let me call the lawyer, let him come. Even he was not picking the phone off my lawyer. But that's it. I just want justice. And who are these who are evicting you? My cousins.
Ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Zamanene ya ngwatano ya makanisa va Kenya NCCK uvonge wa Embu ni avuthisya uneni wa mamatongoi maki uteti wa kwenda katiba keki wa mawaliuku na mwea wa musumbe kutongwa sya kwa tamu ile sya miaka 5 kila imwe kuvetangwa na kwikia mwea wa kathumu ya kwitia kivila ki avichauko wa miaka 75. Matongwewe ni mwene kivila wa NCCK Embu Bishop Njeru Nyaga atongo ya ni mawetaka na itambia ya kuvedwa katiba kwa uyu ya inapata kwa mwenendi na kila tongo ya mailite maki uteti mailite kwithiwa mainananisya kwa uyu ni mavata alama ya kumbilite mwenendi tanza na kukwaza sindu ingi siavata. Joseph Kitheka ena mauvoa. Itina mbunge wa Fafi Sala Yakub kwithanende kithisi kunikiro ingi wau kwa mwela witikilete president kusakwa kwa tamu ilisisioka ithani undumwe na miaka 10 na kwendekithia president asumbeke mpaka ukuwake wa miaka 75 na hindi ayevetangi vilani unulono kilionene muvyu kati wa amwe matongoi. The chairperson of Embu County on behalf of NCCK Yunanza manene makanisa ma NCCK kwa kaundini ya Embu na mwana maunya woni wo konanya na ki. Of the opinion that it is untimely at this particular moment in time. It is coming too soon after we have elected the current government. They have not even done their job. They have not even attended to issues that they said they would attend to in their manifestos. Our people are hurting and are hungry. We have many things which are going wrong. And as many people are aware, even our coffers are empty. Matongoni mwana kivila wola ni Bishop Njeru Nyaga ni makani vanene atongo yala manasa kuiwe kana kwa uyu kusenzia miemwe ya katiba. Ticho kintu chavata indi kwa mbotini kia mathina halama ende na kumikala mwenendi wa kawaida ulona masa kuiye. So it is our urge that our parliamentarians should not mispraise their focus at this particular time, but rather they should address those issues which are affecting Kenyans. Term limits are in the constitution, and I think if it were to come, it should come much later. As for now, it's totally out of the question. Atafanya kwa mwini mawetona kuitha katiba keo kangilile na 10 kanengete kila mundu dhasio wa kunena. Kini kitonyo utumavisa muthuku kwa serikali wa OU kula kwe mwenende na kuambia kuona tamanasa kuyotongwe utewa kwa ila. The issue of the church supporting or not supporting is not an issue now. By the way, those people have their right to say what they are saying. In fact, the constitution allows them to say what they are saying. Or what we are saying, it is untimely, in bad faith, evil for now. Ona huyo vo atafanyani maweta kanande ita eseile mawito mwingi ivinda cha makimocha kiuteti na nusio uketha na mawaliuku kila ivinda mahiweta miaka 15 kwa president kusumbeka na hivyo mwewea athukie ungi. In future, it should not arise. Kenyans have suffered a lot for this democracy that we have enjoyed for the last 20 years. So it's our prayer that this thing need not occur or arise. It's too early to go that direction. Kenya, I think has charted the waters, and for the last terms, we have seen it and we enjoy it as Kenyans and even as church leaders when there's a change of office. Athokumya mauvo musio manene ya kwa kaundini ya Embu kamina ngala mekomanite na mwa matongo kaundini isu wivo tongo wa maundu maki muwo kaundini isu ya Embu. Joseph Kitheka ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo. Nimubea Joseph Kitheka nundu wa Mauvoo asu na inite ikwateka na yumbe maito nimekuigwa oneni usu atongo ya suma NCCK na kuthinikia mavata alame kumbelete mwenendi mavata na hii ndio tono ninao manithia tuyambia Vilingi Wa Mauvoo ni kana thowa wa mauta ni wathe ya kwa silingi omwe kwa lita kwa mauta ma petro ma diesel ondo mwana mauta mata na indi akenya no maende na kumya mawoni moonyo na mundu kwa sekana isu ya serikali ni ngwe kwa la mauta na silingi omwe kwa lita nondo no kathi kunena na lama thowasia a mauta kwa ibetuloni no makwole silingi lewana na monesa nita wa Robert Mutuku na keteresia mwende atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko Mauvoo wangita ukama kwata uni kiokoni idhiwa na kuyoja kwa ila.